I'm sorry I kept you waiting for so long, Finch. So long, അവനെ കുഴിയിലെടുക്കാൻ ടൈമായി. നാളെ എടുക്കുന്ന. വെൽക്കം ഗെൻഷിൻ. ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇൻട്രോ ചെയ്തിട്ടാ. Morning, friend. ഗെയിം സ്റ്റാർട്ടായി. Fincho said he wants to take some time and focus on writing poems, so he'll join us later. എൻ്റെ ഞാൻ ഇൻട്രോ പറയട്ട്. കള്ളിപ്പെണ്ണെടുത്തു. കള്ളിപ്പെണ്ണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റത്തെ വീഡിയോ ഉണ്ടായാലേ മനസ്സിലാവും. Are you talking about the girl with the blue hair? I saw her on the bridge near Dihua Marsh during my morning training. ഹാർട്ട് ഓഫ് ദ ഡീപ്പ്. എനിവേസ്, ഞാൻ ഇൻട്രോ പറയുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് കളി സ്റ്റാർട്ടായിപ്പോയി. വെൽക്കം ഗെൻഷിൻ ഇമ്പാക്റ്റിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് വെൽക്കം. കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ വാട്ടർ ബോൺ പോയട്രീൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം ചെയ്ത് ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ മുകളിൽ ലിങ്ക് ഉണ്ട്, കാണാൻ മറക്കണ്ട. ഇന്ന് നമുക്ക് കള്ളിപ്പെണ്ണിനെ കാണണം. കള്ളിപ്പെണ്ണ് എന്ന് പറയുന്നത് കാലിറോ ആണ്. കാലിറോ ബൈ ദ ബൈ മലയാളം ഗെൻഷിൻ കമ്മ്യൂണിറ്റീൻ്റെ ഡിസ്കോഡ് ലിങ്ക് തായുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ പുതിയ കില്ലാടി ക്ലബ്ബല്ല, ഞാൻ നമുക്ക് തന്നെ ആയിട്ടുള്ളൊരു സെർവർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലൈക്ക് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം ഇതൊന്ന് വേണ്ടാത്ത ഫൈറ്റെല്ലാം എടുക്കുന്നുണ്ട്. അവസ്ഥ Oh, so this is the place? We ran into her here yesterday too. ബാക്കിൽ She looked like പണി something കിട്ടും was ഇപ്പോ. weighing on her mind then as well. It's also not far from where we were dropping those leaves. Huh. Oh, right. We were so busy matching couplets we forgot to mention. എടാ ബാക്കിൽ മറ്റേ അതാ സാധനം ഉണ്ട്. Miss Callirhoe have been the one who wrote that poem on the leaf? ലവിനെ പറ്റിട്ടാന്ന് പറയുന്നത്. എടാ ബാക്കിൽ എന്താ അടക്കുന്നേ? Just a hunch, I guess. It's just that poem on the leaf kind of gave me the same feeling as when I saw her yesterday. ലവ് തപ്പി അടക്കുന്നേ. This is upstream from where we found the poem. Over there. Another leaf. എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര കാഴ്ചല്ലോ. ഒരു മിനിറ്റ്, ഇതെന്താണ്? നിനക്ക് എന്ത് വേണ്ടേ? ഒന്ന് പോയേ. നീക്ക് ആരാ? എന്നൊന്നും എനിക്ക് കണ്ടൂടാ. അറപ്പാ. അവൻ അറ്റാക്ക് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ. ഫ്രണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ടായത് എൻ്റെ സ്വന്തം ഞാനൊരു ക്ലബ്ബ്, കില്ലാടി ക്ലബ്ബ് എന്നുള്ളൊരു ഡിസ്കോഡ് സെർവർ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ആണെങ്കിൽ ചെറിയ ഇത് ആരും ഇല്ല. ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഇന്നലെയാണ് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി എല്ലാവരെയും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. എവിടെ പോയി? എടുത്തോ സാധനം എടുത്തോ. എവിടെ വീട്? അതെവിടെ? കഞ്ചാവിൻ്റെ ഇല. We finally caught it. The boy by the spring grows frail too fast. ഇത് മറ്റേ സ്പ്രിംഗ് ഫെയറിന്റെ വയസ്സായ അയാളെ കഥയാ? This is related to the poem we wrote in reply yesterday. Young boy. It's looking മറ്റേ റാപ്പർ അല്ലേ? Callirhoe was the one who wrote this. She seems to care a lot about that story, huh? ഓളാണ് ഫെയറി. അതാണ് ഓളെ കണ്ണ് ലൈറ്റ് കത്തിയേക്കുന്നത്. I was wondering, do you think, is it possible that യെസ്, ഷീസ് എ വാട്ടർ സാധനം. And a വാട്ടർ സ്പ്രിംഗ് ഫെയറി. strength. Everyone, please follow me. സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അനാലിസിസ് പ്രോബബിലിറ്റി എല്ലാം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഓളെ എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച്. കള്ളിപ്പണ്ണി നീ എവിടെയാണ്? വേറെ എടറോള് അതാടെ വേണ്ട. ഓള് ചാകും, നമുക്ക് നോക്കാം. എടാ അവരിങ്ങോട്ടേക്ക് ഇവരെല്ലാവരും തീർക്കാൻ ഒരു ഇതാ ഇങ്ങനെ ആക്കിയാൽ മതി. പെട്ടെന്ന് തീർന്നോളും. എന്നിട്ട് നോക്കി എന്നാ മതി. കള്ളിപ്പണ്ണി നിനക്കെന്ത് പറ്റി? ഇത് മറ്റേ വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് അല്ല, അന്ന് ക്ലീൻ്റെ ക്വസ്റ്റിൽ കിട്ടുന്ന ഇടിയല്ലോ. ഓ, ലാർജ് വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്. Why are you all looking at me like that? Oh no. നീ ഒരു വെള്ളത്തുള്ളി ആയതുകൊണ്ട് ഡ്രസ്സില്ല. That voice is definitely Callirhoe's. How did this happen? Oh no. Did I use up too much energy? ഇത് മറ്റേ ഇടിയ മറ്റേ വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ആയ പോലെ. Miss Callirhoe, are you some kind of adeptus? അവള് വാട്ടറാണ്, വാട്ടർ ഡ്രോപ്പ്. I'm so sorry for deceiving you all for so long. ഓഷ്യാനിഡ്. Actually, I'm an oceanid who floated. ഓഷ്യാനിഡാ? ഓഷ്യാനിഡ്. What's an oceanid? The Grandmaster has mentioned them before.
The Oceanids were the familiars of the former Hydro Archon. ഓഹോ. They all fled Fontaine after the Archon died, and പക്ഷെ അവന്റെ ഫൊറീന settled across the ആർക്കോണാണ്. world. ഫൊറീന. That's correct. By the time I arrived in Mondstadt, I had lost most of my power. I settled in a place called Springvale, where I ഞാനവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ power. 2 മാസം മുമ്പ്, 2-3 മാസം മുമ്പ്. A serene and beautiful place. So you're the spring fairy of Springvale? Yes, Diona. And I remember you too, you know. When you were little, you often came to the spring at night to speak with me. Your favorite little pillow, the fish one, its name is Bubbles, is it not? ഇവള് ഡിയോണ ഉറങ്ങുമ്പോ എല്ലാം നോക്കും. ബബിൾസ്. So, if this is true, then all those things written on the leaves. The boy by the spring grows old and frail. So you were the ones who found my leaf. The spring fairy and heart of Clear Springs is me. അപ്പൊ നിന്റെ ലവർ ബോയ് എടുത്തു. Asking us so many questions about it. The boy from the story Is Finch. പേര് പോലല്ലോ. One night, a little boy came to the spring. The tears that fell from his face were more fragile than a moonbeam and purer than the morning dew. കുറച്ച് ക്രീപ്പി ആണല്ലോ. സെറ്റിംഗ് മാറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ച് ക്രീപ്പി ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും. One night, a little boy came to the spring. The tears that fell from his face. We often met under the stars, sharing our stories with one another. കണ്ണും Sometimes we'd stay up all night and see who would hear the first bird chirping from the boughs or the first cicada of summer. വേറെന്തെങ്കിലും. that sounds lovely. But one day, just like the book says, I saw an emotion in Finch's eye that I couldn't reciprocate. calm. I felt out of my depth in uncharted ways. ഫിഞ്ച് പറഞ്ഞത് I knew all too well that we rock folk face a very different ഫിഞ്ച് ഒരു ലമ്പടനായിരുന്നു, ലമ്പടൻ. Whatever was happening, I didn't want it to lead to Finch writing a chapter of his life that he would later come to regret. So I fled. അവൾക്ക് പേടിയായി അവന്റെ കണ്ണില് ഇത് കണ്ടിട്ടേ. Oh, Roy. പാവം കള്ളിപ്പെണ്ണ്. My strength returns very slowly, and I once hoped that Finch would be able to move on and meet me when the stars in the night sky have all gone out. പക്ഷെ And ഫിഞ്ച് after ലോയലായിരുന്നു. seeing so many people's stories and hearing about all their dreams, I have gradually come to understand. My man Finch is loyal. He did nothing This wrong. feeling of wanting to respond to his feelings is surging relentlessly in my chest. If I go and see him now, I'll bring nothing but disappointment. ഓ മാരീഡ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ 3 മക്കളുമായിട്ടുണ്ടാവും. When it comes time to part. I know Grandpa Finch, and he's Grandpa a really Finch, kind person. Your അവന്റെ sadness ശരിക്കുള്ള is ഗ്രാൻഡ് പാണല്ലേ, face. വയസ്സായോണ്ട് ഗ്രാൻഡ് പാ Even വിളിക്കുന്ന though ഏതാ? Grandpa Finch loves adventures, he still stands there by the spring every day, as if he's waiting for something. So if you want to see him too, then what are you waiting for? വാവ് Huh? മീക്ക. I understand. That settles it. I've decided. ഞാൻ അവനെ കാണൂല. ഓക്കെ, അവള് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് Go back and see Finch. ഒരു പ്ലോട്ട് ട്വിസ്റ്റ് എങ്കിലും എന്താ. Amazing! That's great! As much as I want to talk to him again, I'm still worried that I won't have the words when the time comes. Write him a poem. All the things you hide deep inside your heart. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫിഞ്ച് കണ്ടുമ്പോഴും ഓടേണ്ടി വരും. Okay, good idea. I'll write him a poem, and it will be called Heart of Clear Springs. വാവ്, അവൾക്ക് ലവ് തോന്നി. ബിഗ് ഡീൽ. എനിക്ക് ലവ് അറിയില്ല. ഫക്ക് യു. മോൺസ്റ്റേഡ്, മൈ ബ്യൂട്ടിഫുൾ മോൺസ്റ്റേഡ്. കുറെ നേരമായില്ല ഇവള്. Are you okay? It's nothing. I'm just scared that I won't be able to maintain this form much longer. സാരില്ലാന്ന്. ട്രൂ ലവ് കംസ് ഓൾ അങ്ങനെ എന്തോ എന്നാണല്ലോ. Grandpa Finch. കംസ് ഓവർകം എവരിത്തിങ് അങ്ങനെ എന്തോ. Finch isn't a young man anymore. He's now He's a കിളവൻ. യെസ്, എനിക്ക് മുസ്ലിം പവർ എക്സ്ട്രാ എല്ലാം വേണം ഇനി. Hold on. A bit longer. അത്ര ഓൾഡൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇവൻ. ഇത് ജോബ് ഫിഞ്ചല്ല. ഓക്കെ, ഇവനെല്ലാം വയസ്സുണ്ട്. ഫിഞ്ചേ കളവാ, നിന്റെ കാമുകി വന്നിട്ടുണ്ട്. Today's your special day, Grandpa Finch. Can you come with me? Oh? Well, where are we going? നിന്റെ കാമുകിനെ കാണിക്കാൻ. To the waterfall. കള്ളിപ്പെണ്ണേ. Over here. It's okay, Grandpa
മറ്റേ ഇതുപോലെ What's എന്തായിരുന്നു all this? എനിക്ക് What കിട്ടുന്നില്ല. are these people doing? കൊച്ചു മുതലാളി Even Mika's here? How's work been going lately? കൊച്ചു മുതലാളിയും പിന്നെ മറ്റുള്ള പേരെന്തായിരുന്നു? There's someone I'd like to introduce you to. യെസ്, കറുത്തമ്മ. കറുത്തമ്മ അല്ല, കുറച്ച് വെളുപ്പാണ്. വെളുത്തമ്മ. That voice. കറുത്തമ്മ. Callirhoe. ക്ലോസ് ഇനഫ്. Thank you so കൊച്ചു മുതലാളി. ലാരി മുതലാളി. I remember all right. How കറുത്തമ്മ, നിനക്ക് എങ്ങനെ ഫോർഗറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ? although your appearance is different than I recall. I'm sorry I kept you waiting for so long, Finch. സോ ലോങ്. അവനെ കുഴിയിലെടുക്കാൻ ടൈമായി. Can't have been. നാളെ എടുക്കുന്ന. It's been but the blink of an eye, really. കോമയിൽ കിടന്ന ആൾക്ക് ബ്ലിങ്ക് ഓഫനായി. Hear a കളവൻ. poem I wrote for you? അതിൻ്റെയും കൂടെ കുറവേ ഉണ്ടായിട്ടു. You write ഇവനൊരു കിസ് കൊടുക്ക് കളവൻ. Of course, I'd be delighted to listen. I'll hang on every word that leaves your lips. In that case, let me read you a story about the spring fairy. Far from my native land I roamed. In streams I slept, many seasons I met as the sun set and rose. I searched for a garden to call a home, and the moonlight ebbed as the water flowed. A soft breeze beckoned me unto a spring. Sleep, weary wanderer, your journey is over. May the dancing petals sweeten your slumber. At dawn I hummed the melody of a distant stream, and the songs in the night serenaded my dreams. A boy's tender tears trembled through the water, stirring me more than any starlight sonata. He wove me a wreath from past petals and future buds. I crossed beyond the veil of dreams to the realm of flesh and blood. Look at the love that shines from his eager gaze. Answer the call of his heart, lest this moment go to waste. The kittens and fireflies invited my heartstrings to sing, but I was a stranger to the melody of mankind, and knew not how this tune should begin. As the river of dreams trickled into the ocean blue, every time a crystal fly flapped its wings, older it seemed he grew. But I learned to fathom human ways each stumbling step I took, and clouds of confusion became crystal clear in the vulnerable verse I wrote. As seed yearns for soil and trees for the sun, a once foreign melody inside my heart sung, and it cried out your name on every string it could strum. Now I give my dream to you. May it be in your slumber a sweet spring to quench your thirst. Now, I hand my heart to you, praying my belated promise might meet, still with your trust. ഓക്കെ, റിയൽ ടോക്ക്. അത് നല്ല ഉണ്ടായിന്. വെരി വെരി റൊമാൻറ്റിക്, വെരി ഇമ്പാക്ട്ഫുൾ. ഫുള്ള് കോമഡി പറഞ്ഞ് ലൈക്ക് ട്രൈ ചെയ്തതാണ്. പക്ഷെ ആ സീന് ഭയങ്കര ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ട് അതിന്. ആ മ്യൂസിക് ഒന്നുകൂടി കണ്ടോക്കെ. ലൈക്ക് ആ മ്യൂസിക്കോ എനിക്ക് ഗെൻഷിൻ ഇമ്പാക്റ്റിന് അങ്ങനത്തെ ആ വിഷ്വൽസ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ആ ടൈപ്പ് കട്ട് സീൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. Thank you, Finch. Please, take this. It's so beautiful. But as long as this droplet remains with you, our hearts will always be connected. It's so romantic. Yes, indeed. Indeed it is. You've really learned a lot, haven't you? I never gave you that kiss. This gift that represents my promise and my love. പൈമോണെ കണ്ണടക്ക്. പൈമോൺ ടു യങ്. പൈമോണിന്റെ കണ്ണാരെങ്കിലും ഇടക്ക്. കിസ് ചെയ്യുന്ന സീരിയല്. Okay, everyone.
എന്തായി ഫ്രഞ്ച് ആയിരുന്നോ ലിപ് ലോക്ക് ആയിരുന്നോ? ഓ Paimon didn't get a chance to say goodbye. damn. അത് നല്ല ഉണ്ടായിന്, നല്ല പോം, നല്ല മ്യൂസിക്. ആ മ്യൂസിക് സീനായിരുന്നു. മ്യൂസിക്കും ഓളെ വരച്ച ഡിസൈനും നല്ല ഉണ്ടായിന്, നല്ല ലുക്ക് ഉണ്ടായിനോളൂ, കാണാൻ ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരുന്നു. എല്ലാവരും പോയല്ലോ, ഉത്താവും ഇല്ല, വെന്റിയും ഇല്ല, ആരും ഇല്ലല്ലോ. Oh? Hey, ഓ വെന്റി വന്നാ? and ആ ത്രാമനാർ. much better spirits than before. Lutau's a step ahead. She's already talking about printing a poetry anthology. യെസ്, വി ഡിഡ് ഇറ്റ്. വി ഡിഡ് വാട്ടർ ബേൺ പോയട്രി. അങ്ങനെ ആ ക്വസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ നിർത്തേണ്ട ടൈമായി. നിങ്ങൾക്ക് ലവിനോട് എന്താണ് അഭിപ്രായം? നിങ്ങൾ സിഗ്മയാണോ അല്ലെങ്കിൽ സിംബാണോ? സിഗ്മയാണോ സിഗ്മയാണോ? കമൻറ്റ് എൻ്റെ കമൻറ്റ് ആരും ചെയ്യല്ല. ഓക്കെ, ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ പുതിയൊരു ഡിസ്കോഡ് സെർവർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആൾക്കാർ പ്ലീസ് ജോയിൻ ചെയ്യുക. ജോയിൻ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. കാരണം പുതിയ സെർവറാണ്, ആരും ഉണ്ടാവില്ല, ലൈക്ക് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് വേണം. ഫ്രണ്ട്സിനെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തോ, ഹാങ് ഔട്ട് ചെയ്തോ. ഞാൻ മാക്സിമം എല്ലാവരെയും വെൽക്കമിങ്ങും എല്ലാം ചെയ്യാനുള്ള ഗെയിംസും അങ്ങനത്തെ നമുക്ക് കോപ്പ് ഗെയിംസ് എല്ലാം വെക്കാം. അപ്പോൾ എനിവേസ്, സബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട, ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട, കമൻറ്റ് ചെയ്തോ. ഒരു രസത്തിന് അടുത്ത എപ്പിസോഡ് കാണുന്നവരെ ബൈ ബൈ.